Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. I know after a long time I'm getting this video, making this video. Basically हुआ क्या था कि मेरे लग गए थे. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. तो लगने के बाद बेसिकली कहाँ लगा था कि FNO सेगमेंट में. इन FNO सेगमेंट I had a lot of problems going on, but finally I could say कि like after a long time, February, March and April, I have gotten quite good results and finally बोल सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत घर बस जा रहा है FNO सेगमेंट पे, राइट? मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है. चल बोजड़ी के. अब फाइनली इतना लंबा ब्रेक हो चुका है तो डाल देते हैं वीडियो एंड काफ़ी चेंजेस कर रहा हूँ. द फर्स्ट चेंज इज रिगार्डिंग दिस remodification of the videos or the channel itself. Most of the channels or anyone I see regarding trading is already posting very serious videos, so I don't want to do that. Let's have this as a fun job to do and make money along with it, obviously giving all the knowledge you need, right? Secondly, language barriers. I'll just say one thing: learn both the languages, Hindi and English, because it's gonna help you out. दोनों languages सीख लोगे तो कुछ बुरा नहीं जाएगा, आपका ही अच्छा होगा, right? तो communication में बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा. Thirdly, भाई मैं वैसा trader हूँ नहीं कि अरमानी सूट पहना, उठा, हेलीकॉप्टर पकड़ लिया एंड गया ऑफिस पे ट्रेड करने. ये जो सेटअप है, यही मेरा सेटअप है. ये बेड के जस्ट बगल पे है एंड ये भी बैकग्राउंड में शो ऑफ के लिए नहीं रख रहा, बेसिकली इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी होता है. देयर इज हेडफोन्स देयर, क्लोथ्स हियर एंड योगा मैट देयर. सो या I thought कि like let's keep some decent background, right? So yep, that is it regarding this thing. And coming back to the main point regarding trading, what all the lessons I've learned and everything, I'll share it with you on in FNO segment especially, and the psychology overall which I had to build up, and a lot of different things I could help you out with. Is basically I'll just post up my opinions later on in the upcoming videos, right? Especially if you're a beginner, as a very young trader, the difficulties and everything, the process, ये सब बताऊंगा मैं. So हाँ, if you are someone who's really into talking and who wants to know, you can just follow us on Instagram, talk to us, trade together and have good conversations. The links are in the description below. Let me know.